Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this. You're standing right at the edge of a completely new frontier. It's a burgeoning industry, but the path forward, it's just a total blur. Right. You believe in its potential profoundly. Maybe it's new energy, maybe something else entirely different. But when you ask yourself, okay, what specific opportunity is actually here for me? How do I even begin to carve out a path? The honest answer is just, I don't know. Yeah, and that isn't just a hypothetical scenario we're painting here. That was the exact starting point for a founder in China's, its nascent electric vehicle industry, way back in 2010. Wow, 2010. Yeah, it's such a powerful illustration of starting a business when there's generally no map. Just maybe a compass pointing vaguely towards a future you really believe in. And that feeling, that navigating the unknown, it's precisely at the heart of the research we're going to explore together today. Our conversation is essentially a summary of a really fascinating and rigorously peer-reviewed article. It was published in the prestigious Asia-Pacific Journal of Management. And for those of you who, follow academic journals, you'll recognize that as an ABDCA journal, which, it just signifies its exceptional quality and impact in the field. It's top-tier stuff. Definitely. The paper itself is titled, Scaling Up into a Niche Leader in an Emerging Economy Through Continuous Business Model Innovation and Effectuation Perspective. That's a mouthful, but important. It is. And it was accepted for publication on June 5, 2025. So it's incredibly fresh, really relevant research we're looking at. And the authors. The brilliant minds behind this. Ah, yes. They are Luning Shao from Tongji University, Shengce Ren, also from Tongji University, Jinmin Wang from Nottingham University Business School, and Jianxin You, again from Tongji University. Okay, now whether you're someone just dipping your toes into academic research, maybe starting your own journey, or perhaps you're an aspiring entrepreneur feeling that same uncertainty we just talked about, we truly, truly urge you to read the full article. It's so thoughtfully crafted. It really is. It's an invaluable opportunity for learning. And we've made sure the link is easily accessible for you right there in the show notes. Absolutely. Think of this discussion as maybe opening the door. But the full paper, there's just so much more depth to uncover in there. And there's actually a special connection here too, isn't there? There is. A nice little personal note. Our producer actually has a wonderful connection to this very work. Oh, really? Yeah. While attending the AOM 2025 annual meeting over in Copenhagen, they had this really unique opportunity to spend time with Professor Jinmin Wang, the third author of this paper. No way. Yeah, they ended up being hostile roommates. Imagine that, sharing conversations about research, about life, and, the very ideas that make a paper like this so impactful. It's incredible. It makes it feel even more special to bring these insights to you. It really does. Yeah. Knowing the person behind the research adds a layer, doesn't it? So, yeah, truly special to share this. It really is. So our mission today, then, is to unpack this research for you. We want to show you how a seemingly abstract concept like, cognition, basically, how we think, can have a very real, very practical impact. Yeah, how it affects how businesses actually succeed, and maybe even how you might approach your own research journey or your own venture. Exactly. This isn't about, memorizing definitions or jargon. It's about connecting with the why and the how of entrepreneurial growth. We're hoping for those genuine aha moments for you. Moments that hopefully make you feel not just informed, but genuinely inspired. So let's set the stage a bit. The article focuses on a particular type of successful company. They're often called hidden champions or maybe niche leaders. Right, and what makes them so important, especially for national economic growth? That's a great question. Yeah. Because these aren't necessarily the giant corporations you hear about every single day. No, not the household names usually. Exactly. Instead, they're typically small and medium-sized enterprises, Right. SMEs we call them, that somehow manage to dominate a huge market share, but in a very specific, often overlooked segment. Like, think of a company that makes, 90% of the world's specific tiny components for some niche medical device. That kind of thing. Precisely. That's a perfect example. You find them quite prevalent in places like Germany and Europe, and increasingly in East Asia, Japan, South Korea, and particularly now in China. Yeah, China, for instance, has been actively encouraging the development of its own niche champions. They even have this initiative for specialized, advanced, differentiated, and innovative firms. They call them SADI firms. SADI firms, okay.
It's a strategic move, really, to boost their national innovative capabilities. But despite how important these companies are, there's been a noticeable gap in our understanding. A gap? In what way? Well, specifically in how these SMEs truly scale up, especially when they're operating in the context of emerging economies. Previous research often focused heavily on, say, product innovation or process innovation. But what was kind of missing was a deep look at the role of continuous business model innovation. Right. And what exactly is continuous business model innovation? Can you maybe break that down for us a bit? Absolutely. So think of it not just as inventing a new product, right? It's more about constantly rethinking how your business creates value, how it delivers that value, and how it captures value, like revenue. So it's the whole system. Exactly. It's about being able to fundamentally transform your approach to the market, maybe your revenue streams, your partnerships, and doing that over and over again as needed. Okay, constantly adapting the model itself. Precisely. And this is where the paper introduces a really crucial element: entrepreneurial cognition. Cognition, how entrepreneurs think. Yes. This is a growing area of study that looks at how an entrepreneur's unique way of thinking, their mindset, their cognitive processes, directly influence their ability to actually create and implement these new business models. Okay, so this cognitive view sounds really powerful. The article highlights two distinct cognitive processes entrepreneurs tend to use. They come from Sarasvathi's influential research back in 2001. Causation and effectuation. How do those two ways of thinking actually differ? It's a fantastic distinction, really helps clarify things. So with causation, you start with a very specific predefined goal. You know exactly what you want to achieve. Okay, like a destination on a map. Exactly. Then you work backward from that goal, meticulously mapping out all the steps, all the resources you'll need to get there. Think of it like making a specific cake. You know the exact cake you want, you have the recipe, and you follow it precisely. Very goal-driven. Got it. And effectuation. That sounds like the one that maybe ties back to our initial entrepreneur standing there with no map. Precisely. Yeah. This is where it gets really interesting, especially for people navigating truly uncertain waters, like that founder. Yeah. With effectuation, you start differently. You start with what you have right now. Yeah. Your current resources, your skills, your network, who you know. Your means. Exactly, your means. And from there, you improvise. You imagine what you could create with those existing means, adapting and evolving as you go, as things unfold. Okay, so less recipe, more jazz improvisation. That's a great analogy. Or like a master chef in a kitchen with just a random assortment of ingredients. They don't necessarily have a specific dish planned, but they can improvise and create something fantastic, something unique from what's available. That makes so much sense. And it seems particularly vital, doesn't it, for SMEs in these emerging economies? Why is that connection so strong? Well, because they often face pretty significant resource constraints, right? They don't have unlimited budgets or huge teams, and they're operating in environments with incredibly high market uncertainty. Things change fast. Okay. So effectual thinking helps them develop what researchers call dynamic capabilities, which is essentially the ability to sense new opportunities as they emerge, seize them quickly, and then reconfigure their existing resources effectively to actually act on those opportunities. It's about being nimble. Exactly. Being nimble and responsive in a constantly shifting environment. Which brings us perfectly to the case study. ZHIDATEC. ZHIDATEC. To really understand this, the researchers did an incredibly in-depth longitudinal case study, meaning they followed this one company over a long period. And the context was China's electric vehicle, or EV industry, which, as you said, has seen explosive government-supported growth, really dynamic ecosystem over the last decade or so. Absolutely. So tell us a bit about ZHIDATEC itself. Right. So ZHIDATEC was founded in Shanghai back in 2010. Over the years, it's actually become a global leader in EV charging products and services. Quite a journey. A huge journey. They were even awarded the prestigious National Specialized Advanced Differentiated and Innovative Little Giants title, the SETI title we mentioned, by the Chinese government in 2021. Wow. And get this, by the end of 2022, they had shipped over 1 million EV chargers worldwide. 1 million chargers, that's scale. That's serious scale. And it's worth noting, too, the founder wasn't entirely new to the auto world. He had 12 years of experience in the traditional automotive industry before starting this venture. So he had some existing means, some relevant background. Exactly, giving him a unique starting point, even with the uncertainty. Yeah. So how did this company, starting with that kind of vague initial vision, actually grow into this global leader? Well, the paper breaks down their scaling journey into 4 distinct phases.
And crucially, each phase was driven by the founder's effectual cognition, leading to continuous business model innovation. Okay, let's walk through them. Phase 1, survival. This was from 2010 to 2013. What was the landscape like for them then, and how did they navigate it? It was incredibly uncertain. I mean, the EV industry in China was truly in its infancy. Nobody really knew the future technical route for these vehicles. Was it going to be this battery tech or that one? Total ambiguity. Total ambiguity. And ZHIDATEC had very limited internal resources. It was mainly just the founder's own experience and his personal network, his social capital. The paper quotes him describing it as truly a blank sheet of paper situation. Wow. And the founder's thinking during this period is so illustrative of that effectual cognition, isn't it? There's that amazing quote in the paper. Oh, the quote is perfect. He said, "I just think this NEV industry is good because I believe that the new energy is definitely a major trend. I think there is an opportunity in NEV, but what specific opportunity is, I don't know." That just perfectly captures it, starting with belief, not a plan. So how did he make decisions with such an open-ended view? Well, that quote shows his thinking was rooted in persistent reflection on the trend. He used analogies like seeing the industry as that blank sheet of paper, and his mindset was like seeking for the source of water to survive, just find something to keep going. Right. He also had this incredible knack for seeing how different ideas could be combined, like realizing the traditional automobile industry would inevitably merge with IT. Combinative cognition, they call it. Exactly. And crucially, his risk attitude was spot on for effectuation. It aligned with what the researchers call the affordable loss principle. Meaning he wasn't betting the farm. He was only risking what he could realistically afford to lose without completely threatening his personal career or finances. Even the worst scenario, he thought, will not threaten my personal career. That's such a powerful way to mitigate risk when you're basically starting from scratch. So with that effectual mindset, what was their first business model innovation? What did they actually do? Their initial business model was surprisingly almost deceptively simple. They decided to provide consulting services to local governments focused on new energy vehicles, or NEVs. Leveraging his existing knowledge, maybe his network. Exactly. This allowed them to do several things at once. Accumulate deeper knowledge about the nascent industry, seek R&D grants, which provided some early funding, and very importantly, build legitimacy. Okay, smart. And the outcomes of that first phase? They were significant. First, obviously, they survived. Wow. That was goal number one. They also gained crucial legitimacy with government bodies and other players. They managed to build a skilled team, bringing in people with both IT capabilities and traditional automotive experience. So building their means further. Precisely. And they earned their first revenue over $1.56 million by 2014. Plus, they genuinely contributed to shaping the emerging NEV ecosystem through their consulting work. It shows how even with an unclear ultimate vision, taking a small, practical, effectual step can create real momentum. That's a huge takeaway right there for anyone feeling overwhelmed by a big, undefined goal. Just start with what you can do. Okay, moving into phase 2. Growth and seizing opportunity. This is 2014 to 2016. What changed in the industry and how did ZHIDATEC react? Right. So by 2014, some of that initial extreme uncertainty began to lessen. You started to see household adoption of NEVs in China really accelerate. The market was picking up speed. But growth brings challenges too, right? Absolutely. This rapid growth also brought a wave of new competitors into the market. And significantly, Tesla entered the Chinese market around this time. So the landscape was shifting, getting bigger, but also more crowded. Okay. And how did the founders' effectual thinking guide them through this new landscape? Did it shift? It did, but it was still effectual. He quickly recognized that 2014 was a real turning point, specifically for NEVs entering households. He identified EV charging services as a critical pain point for these new consumers. The infrastructure problem. Exactly. And he saw that as ZHIDATEC's opportunity. They were able to leverage their prior government relationships built during the consulting phase to connect with players like Tesla. And they understood the unique differences in China's electricity environment compared to, say, the US or Europe. So they pivoted away from just consulting. What did that second business model innovation look like? Yes.
a major pivot. They transitioned from pure consulting to actually manufacturing charging products and providing installation and operational services. They targeted both NEV manufacturers like Tesla, needing charging solutions for their customers, and individual households buying EVs. That's a big leap, from consulting to manufacturing. Huge leap. It required significant investment in R&D, securing angel investments to fund it, and establishing joint manufacturing ventures to actually build the hardware. And the outcomes of this second phase, this pivot. Really impressive growth. Their revenue shot up, reaching $7.8 million US in 2015 and doubling again to $15.6 million in 2016. Their team grew substantially to around 200 employees. They established their own brand, ZHIDATEC, and became a recognized market leader in their charging niche. Right. They weren't just advising on the future anymore, they were actively building a core part of it. Incredible growth. Now, as we move into phase 3, adapting to intense competition from 2017 to 2019, one might think, okay, they're established now, things should get easier. But the paper points to another turning point. What happened? Yeah, you'd think so, but the market dynamic shifted again. The overall EV industry continued to boom, which sounds good, but the competition in the charging sector intensified dramatically. Too much success breeds competition. Exactly. The paper notes this period actually suppressed the growth of ZHIDATEC's existing model. Many new entrants flooded the market. All kinds of capital, including giants, rushed in, the founder said. Some firms even went bankrupt under the pressure. He admitted 2017 was hard for ZHIDATEC too. It's that classic innovator's dilemma, isn't it? What got you here might not get you to the next stage. Precisely. It's a tough spot for any business, even a successful one. So how did the founders' effectual cognition help them navigate this pressure cooker? How do they find a new path forward? Well, again, he was quick to sense the shift. He saw the heightened competition and realized that the growth potential for their existing charging hardware and basic services model was becoming limited. He actually said, the total value created by the supporting roles in charging services and charging piles is limited. He needed something more. Okay, so he saw the ceiling. What was the insight? His insight was to reposition the company by leveraging the internet much more deeply. He saw that as a key differentiator. He declared, quite boldly, the rivals look at the internet as leftover, but we believe it is the core of our new strategy. Interesting. So moving beyond just hardware. Exactly. They aim to become an enabler by creating an intelligent platform that integrated the NEVs themselves, the charging piles, and the people using them. He didn't just see the problem of competition, he saw a new way to combine their existing strengths in charging with this underutilized digital opportunity. That's a fantastic example of that continuous business model, innovation in action. So what was their third specific innovation then? Their third BMI was precisely this: creating an intelligent NEV internet platform. This wasn't trivial. It required a third round of financing and setting up a whole new subsidiary focused specifically on the system and hardware development needed for this platform. And did it work? What were the outcomes? It seems it did. The taper reports better corporate performance overall. Their charging pile orders actually doubled despite the competition. And the new revenue stream from the platform itself exceeded $15.6 million in 2018 alone. Wow. And by the end of 2020, they estimated they had achieved roughly 80% market share in the middle to high-end NEV charging services market, largely thanks to this platform approach. This continuous reinvention really contributed to their sustainable development. That's a powerful lesson right there. When the market fundamentally changes, you have to be willing, maybe even eager, to change your fundamental approach. So what about the most recent phase described, phase 4, embracing broader ecosystem opportunities from 2020 onwards? Right, so this phase is shaped by another major external shift. China announced its really ambitious goals for achieving a carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060. Huge national goals. Massive goals. And these opened up enormous new business opportunities, particularly at the intersection of photovoltaic, solar energy, energy storage systems, and of course NEV charging. It created a brand new, much larger landscape. And I'm guessing ZHITEC's founder, with that well-honed effectual mindset, was right there to sense and seize these opportunities. You bet. His effectual cognition was quick to pick up on these new systemic opportunities. He saw how the emerging carbon market connected with household business. He framed it not just as an opportunity, but recognized ZHIDATEC's capability and responsibility to take this task. Taking on responsibility. Interesting framing. Isn't it? He insisted on integration and innovation, setting a vision to explore not
not just the Chinese market, but global navy and household green energy markets. He saw beyond just selling chargers. He saw a larger energy ecosystem where ZHIDATEC could play a pivotal role. And that vision led to their fourth major business model innovation, which sounds like it really brought everything together. Indeed. The fourth BMI involved explicitly linking NEVs, their established charging services, and household photovoltaic solar energy generation. They started developing intelligent charging solutions that could interact with home energy systems, exploring advanced concepts like vehicle-to-grid, V2G, where car batteries can feed power back to the grid, and even integrating with carbon trading concepts. Really pushing the envelope. Absolutely. And the outcomes have been remarkable. They solidified their position as a niche leader, specifically in smart charging systems. They received a major strategic investment from BYD Group, which is a leading global NEV manufacturer, a huge vote of confidence. That's massive validation. Huge. And they established overseas subsidiaries like ZD Energy in Singapore, signaling a serious global expansion in manufacturing and market presence. What an incredible journey through those four phases. So we try to kind of zoom out and connect all these pieces. The paper presents this powerful conceptual model for how entrepreneurial scaling happens, particularly through this effectual lens. That's right. It suggests that growth isn't linear, but involves this dynamic interplay. You've got the firm's internal situation, its resources, its capabilities, what it can do. Right. And you've got the external situation, the evolving industry ecosystem, the market conditions, the opportunities and threats. Okay. And the crucial link, the filter between these two, is the entrepreneur's effectual cognition, how they think about their means, about uncertainty, about affordable loss. That cognitive filter then drives the next step, Which is continuous business model innovation, constantly tweaking or overhauling how the company creates and captures value. and that innovation leads to Specific actions, Yeah. things like acquiring new resources, reconfiguring existing ones, building partnerships, which ultimately results in scaling, measured not just financially like revenue growth, but also non-financially, market share, team size, brand reputation, global reach. And importantly, there are constant feedback loops all the way through this process. Success builds more means, which allows for new effectual actions, and so on. That model really seems to capture the dynamism of ZHIDATEC's story. So this raises the big question. What are the key takeaways here for you, the listener? Especially if you're maybe a new researcher trying to figure out your path, or an aspiring entrepreneur facing your own uncertainties. Yeah, what can we learn from ZHIDATEC and this research? Well, first, I think it's the profound power of effectual cognition. Oh. It hammers home that it's not always about having that perfectly defined rigid goal or that 100-page business plan right at the start. Right. Sometimes, maybe often, it's about making the absolute most of what you already have, your skills, your network, your knowledge, and adapting creatively as unforeseen circumstances pop up. And for your own research, if you're heading down that path, this might mean starting with your existing knowledge base and your genuine interests and allowing the research questions to kind of naturally emerge from that exploration rather than trying to force fit a predefined path you decided on months ago. Be open to what can be created with your current means, the data you have access to, the methods you know, and really observe where the evidence leads you, even if it's unexpected. Absolutely. Second big takeaway, embrace continuous business model innovation, or maybe for researchers, continuous approach innovation. Yeah, the market or the research landscape, it's never static, is it? Successful growth, especially in dynamic environments like emerging economies or cutting-edge research fields, means being ready, maybe even eager, to reinvent your fundamental model or approach again and again. So for a researcher, this translates pretty directly to continuously refining your approach, questioning your hypotheses, maybe even rethinking your theoretical framework as new information, new studies, new data comes to light. Your research, much like a successful business model, needs to be agile and capable of evolution. Don't get too wedded to the initial plan if reality suggests a change is needed. Third takeaway, and this one feels critical based on ZHIDATEC's story: collaborate, collaborate, collaborate. Yes. Their journey clearly highlights how vital it was for them to work closely with such a diverse range of stakeholders, local governments, universities for R&D, investors, other businesses like Tesla and BYD. No one succeeds in a vacuum, right? Absolutely not. Yeah. And in your research, this is all about actively engaging. Engage with your mentors, talk to your peers, present your work, maybe even engage directly with the subjects or communities you're studying to truly enrich your understanding and gather those diverse perspectives. Don't be afraid to connect, build those networks, share your ideas early. It strengthens the work. Definitely.
And finally, a fourth takeaway. Seize transient opportunities. Transient meaning they don't last forever. Exactly. The world, whether it's a market or a field of study, presents these windows of opportunity that open. And then they close, sometimes quite quickly. Your ability to sense these shifts and act swiftly, decisively, is crucial. Yeah, and this applies just as much to recognizing research gaps as they appear, or adopting new methodologies when they become available, or even acting on those unexpected data insights that might suddenly pop up and potentially shift your entire understanding. Don't let the quest for the perfect plan paralyze you from taking a timely, effectual step forward when an opportunity presents itself. Such powerful lessons. So it really leaves you thinking, if the journey of a successful niche leader like ZHIDATEC is less about some rigid master plan and much more about continuously sensing, adapting, improvising, and collaborating, all in the face of deep uncertainty. Then what does that mean for your own path, whether that's in entrepreneurship or in research or maybe just in navigating life's inevitable uncertainties? How might embracing more of that effectual mindset, starting with your means and staying adaptable, unlock unexpected opportunities for you? It's something to reflect on. It's definitely food for thought. We truly hope this exploration today has given you a fresh perspective, maybe some new ideas about entrepreneurial growth, business innovation, and the really fascinating role that our own cognition, our own way of thinking, plays in all of it. And we genuinely encourage you, again, check out the full article. The link is right there in the show notes. It really lets you dive much deeper and uncover even more layers of insight from the author's careful research. There's always so much more to learn, isn't there? And we're here hoping to help you navigate some of it. So until next time, keep exploring those frontiers, keep questioning, and keep growing. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। 2010 সাল, চীন। ভাবুন তো একবার, ইলেকট্রিক গাড়ির বাজার তখন একেবারেই নতুন। ফিউচারটা কেমন হবে কেউ ঠিক জানে না। ভীষণ অনিশ্চিত একটা অবস্থা, তাই না? ঠিক তাই। কিন্তু একজন উদ্যোক্তা, যার গাড়ি শিল্পে প্রায় 12 বছরের অভিজ্ঞতা, তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন যে এখানে দারুণ একটা সম্ভাবনা আছে। অভিজ্ঞ চোখ। কিন্তু সমস্যা হলো কিভাবে এগোবেন। হাতে রিসোর্স খুব কম, পথটাও অজানা। তো তিনি ঠিক করলেন যা তিনি ভালো পারেন, মানে ওনার যে অভিজ্ঞতা আর যা হাতে আছে সেটা দিয়েই শুরু করবেন। কি দিয়ে শুরু করলেন? স্থানীয় সরকারের জন্য পরিকল্পনা আর পরামর্শ দেওয়া। এই যে হাতে থাকা জ্ঞান আর সীমিত পুঁজি কাজে লাগানো, এটাই ছিল আজকের সফল কোম্পানি ZHIDATEC এর একদম শুরুর গল্প। দারুণ একটা স্ট্র্যাটেজি কিন্তু। আর এই বাস্তব গল্পটাই আসলে একটা অসাধারণ গবেষণাপত্রের মূল কথাগুলো তুলে ধরে। আমরা আজ সেটাই আলোচনা করব। আচ্ছা, আজকের আলোচনাটা মূলত একটা আর্টিকেলের সারসংক্ষেপ। আর্টিকেলটা প্রকাশিত হয়েছে খুবই প্রতিষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট জার্নালে, যেটা একটা ABDC A লিস্টেড জার্নাল। ও দারুণ জার্নাল তো। হ্যাঁ, আর্টিকেলের শিরোনাম স্কেলিং আপ ইনটু আ নিশ লিডার ইন অ্যান ইমার্জিং ইকোনমি থ্রু কন্টিনিউয়াস বিজনেস মডেল ইনোভেশন অ্যান্ড ইফেকচুয়েশন পার্সপেক্টিভ। টাইটেলটা বেশ ইন্টারেস্টিং। এর লেখকরা হলেন লুনিং শাও আর শেংসে রেন, দুজনেই টাংজি ইউনিভার্সিটির। আছেন জিনমিন ওয়াং, উনি নটিংহ্যাম ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুল UK থেকে, আর জিয়ানশেন ইউ, উনিও টংজি ইউনিভার্সিটির। বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ গবেষক দেখছি। হ্যাঁ, আর এখানে একটা ছোট্ট ব্যক্তিগত ধন্যবাদ যোগ করতে চাই। আমাদের এই আলোচনার প্রযোজক বিশেষভাবে অধ্যাপক জিনমিন ওয়াংকে ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছেন। কোনো বিশেষ কারণ? হ্যাঁ, কোপেনহেগেনে একটা কনফারেন্সে, মানে AOM 2025-এ ওরা হোস্টেল রুমমেট ছিলেন। তখন নাকি গবেষণা আর জীবন নিয়ে অনেক আড্ডা হয়েছিল। দারুণ তো। এরকম সংযোগগুলো গবেষণার বাইরেও খুব জরুরি। একদম। তাই এই আলোচনাটা আমরা মনে করি বিশেষ করে তাদের জন্য খুব কাজের হবে যারা সবে একাডেমিক গবেষণা শুরু করতে চলেছেন। কেন বলুন তো? কারণ এটা বুঝতে সাহায্য করবে কিভাবে একটা ব্যবসায়িক উদ্যোগ বা এমনকি একটা গবেষণার প্রজেক্টও অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে পথ চলে আর ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিতে নিতে বিকশিত হয়। খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। শুরুটা সবসময় খুব গোছানো হয় না, তাই না? ঠিক। আচ্ছা,
এবার মূল আলোচনায় আসি। প্রথমে একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক, এই যে বলা হচ্ছে নিশ লিডার্স বা অনেক সময় এদের হিডেন চ্যাম্পিয়ন্সও বলে, এরা আসলে কারা? সহজ কথায় বললে এরা হলো সেই সব মাঝারি বা ছোট কোম্পানি, মানে এসএমই, যারা বাজারের একটা খুব নির্দিষ্ট মানে ছোট অংশে নিজেদের একদম সেরা প্রমাণ করে ফেলেছে। আচ্ছা, মানে কোনো একটা বিশেষ দিকে ফোকাস করে। একদম। চীনে এদের অনেক সময় SADI ফার্মও বলে, মানে যারা বিশেষায়িত, স্পেশালাইজড, উন্নত, অ্যাডভান্সড, স্বতন্ত্র, ডিফারেন্সিয়েটেড আর উদ্ভাবনী, ইনোভেটিভ। ইউরোপেও তো এমন কোম্পানি আছে। এশিয়ার এই কোম্পানিগুলোর কি কোনো বিশেষত্ব আছে? একটা পার্থক্য অনেক সময় দেখা যায়, এশিয়ার এই ধরনের কোম্পানিগুলো হয়তো শুরুটা অন্য কাউকে অনুকরণ করে কিন্তু পরে নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা দিয়ে জায়গাটা পাকা করে নেয়। আর অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তাও এদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। ইন্টারেস্টিং। এদের সাফল্যের রহস্যটা কি তাহলে? গবেষণা বলছে মূল কারণটা হলো ক্রমাগত উদ্ভাবন, বিশেষ করে ব্যবসায়িক মডেল উদ্ভাবন, মানে বিজনেস মডেল ইনোভেশন বা সংক্ষেপে BMI। এই BMI জিনিসটা ঠিক কি, একটু সহজ করে যদি বলেন। BMI হলো, ধরুন একটা কোম্পানি যেভাবে ভ্যালু বা মূল্য তৈরি করে, মানে যেভাবে জিনিস বানায় বা সেবা দেয়, যেভাবে সেটা কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দেয়, আর যেভাবে টাকা আয় করে, মানে পুরো ব্যবসার পদ্ধতিটা। হ্যাঁ, সেই মূল পদ্ধতি বা তার উপাদানগুলোতে পরিবর্তন আনা। যেমন ধরুন, কি সম্পদ ব্যবহার করবে, কিভাবে কাজ করবে, গ্রাহককে ঠিক কি অফার করবে, এই সব কিছুতে নতুনত্ব আনা। এটা কিন্তু স্থির কোনো ব্যাপার না, সময়ের সাথে সাথে বদলাতে থাকে। বুঝতে পারছি। আর এই গবেষণাটা বলছে এই BMI-এর সাথে নাকি এক বিশেষ ধরনের উদ্যোক্তা মানসিকতার যোগ আছে, effectual cognition। ঠিক ধরেছেন, effectual cognition। এটা কি, মানে শব্দটা একটু কঠিন লাগছে। এটা কি প্ল্যান না করে কাজ করার মতো? এটা কজেশন বা কারণভিত্তিক যুক্তি থেকে কিভাবে আলাদা? খুব ভালো প্রশ্ন। প্ল্যান না করে কাজ করা বললে ঠিক হবে না, বরং এটা একটা অন্যরকম স্মার্ট কৌশল। দেখুন, কজেশন হলো আমাদের চেনা পদ্ধতি। আগে একটা লক্ষ্য ঠিক করো, তারপর সেই অনুযায়ী রিসোর্স জোগাড় করো, প্ল্যান বানাও, কাজ করো। যেমন ধরুন, একটা ডিটেইলড বিজনেস প্ল্যান বানানো। আচ্ছা, যেটা আমরা সাধারণত করি। হ্যাঁ, আর ইফেকচুয়েশন ঠিক তার উল্টো পথে হাঁটে। এখানে আগে দেখা হয় আমার হাতে এখন কি আছে, মানে আমি কে, আমি কি জানি, আমার কাদের সাথে পরিচয় আছে, আমার হাতে কি রিসোর্স আছে। নিজের যা আছে সেটা আগে দেখা। একদম। তারপর ভাবা হয় এইগুলো দিয়ে কি কি করা সম্ভব। এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পেছনে ছোটা হয় না, বরং সম্ভাবনাগুলো খুঁজে বের করা হয়। তার মানে আগে থেকে গ্র্যান্ড প্ল্যান নয়, বরং হাতের জিনিস দিয়ে কি করা যায় সেটা দেখা। ঠিক। এর কয়েকটা মূল নীতি আছে, যেমন সাধ্যের মধ্যে ঝুঁকি নেওয়া, অ্যাফোর্ডেবল লস, মানে এমন ঝুঁকি নেওয়া যা শিল্প করলেও সামলাতে পারবো, অপ্রত্যাশিত সুযোগকে কাজে লাগানো, অন্যদের সাথে পার্টনারশিপ তৈরি করা, ভবিষ্যৎ যেহেতু অনিশ্চিত সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করে বরং যা আছে তা দিয়েই সেটার সদ্ব্যবহার করা। এটা তো বেশ অন্যরকম চিন্তাভাবনা, বিশেষ করে যখন বাজার খুব অনিশ্চিত, জানুন চীনের তখনকার ইভি বাজার। ঠিক, সেখানেই এর আসল জোর। কারণ বাজার যখন দ্রুত পাল্টাচ্ছে, তখন লম্বা প্ল্যানিং অনেক সময় কাজেই লাগে না। ইফেকচুয়েশন কোম্পানিগুলোকে সাহায্য করে খুব দ্রুত পরিস্থিতি বুঝতে, সেন্সিং, নতুন সুযোগ এলে সেটা লুফে নিতে, সিজিং, আর দরকার পড়লে নিজেদের পুরো গুছিয়ে নিতে, রিকনফিগারিং। এই যে বললেন সেন্সিং, সিজিং, রিকনফিগারিং, এগুলোকেই কি ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটি বলে? একদম, এটাই হলো ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটি বা গতিশীল সক্ষমতা। এফেকচুয়েশন এটা তৈরি করতে সাহায্য করে। তার ধাপগুলোতে এই ইফেকচুয়েশন ব্যাপারটা কিভাবে দেখা যায়? খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। দেখুন, প্রথম ধাপ মানে 2010 থেকে 2013 প্রতিষ্ঠাতা জানতেন না ঠিক কোন সুযোগটা কাজে লাগাবেন, কিন্তু তিনি ইভি ট্রেন্ডটা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু পথ অজানা। হ্যাঁ, তাই হাতে যা ছিল, নিজের অভিজ্ঞতা আর অল্প পুঁজি, সেটা দিয়েই শুরু করলেন। স্থানীয় সরকারের জন্য পরামর্শ দেওয়া, এটা হলো ইফেকচুয়েশনের হাতে যা আছে তা দিয়ে শুরু করা বা বার্ড ইন হ্যান্ড নীতি। আচ্ছা, তারপর দ্বিতীয় ধাপে কি হলো? দ্বিতীয় ধাপ 2014 থেকে 2016। তখন টেসলা এলো চীনে। প্রতিষ্ঠাতা বুঝলেন
গাড়ির সাথে সাথে চার্জিং একটা বিশাল পেইন পয়েন্ট বা সমস্যা হবে। সুযোগটা দেখতে পেলেন। হ্যাঁ, আর তখন তিনি আগের পরিচিতি এবং এই কবছরের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে টেসলার সাথে অংশীদারিত্ব করলেন। নিজেরাও চার্জিং প্রোডাক্ট বানাতে শুরু করলেন। এটা হলো অপ্রত্যাশিত সুযোগকে কাজে লাগালো, লেভারেজিং কন্টিনজেন্সিস আর কৌশলগত অংশীদারিত্ব, স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্সেস। বাহ, দারুণ একটা মোড়, শুধু পরামর্শ থেকে একেবারে প্রোডাক্টে। তৃতীয় ধাপে 2017-2019-এ নিশ্চয়ই আরও বদল। ঠিক, তখন বাজারে প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে, অনেকেই চার্জিং প্রোডাক্ট বানাচ্ছে। উনি বুঝলেন শুধু হার্ডওয়্যার বিচলে চলবে না। তাহলে তিনি নিজেদের অবস্থান পাল্টালেন, ভাবলেন আমরা শুধু প্রোডাক্ট বিক্রেতা হব না, আমরা হব অ্যানেবলার, মানে সক্ষমকারী। অ্যানেবলার মানে তারা একটা ইন্টেলিজেন্ট ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলেন, যেটা গাড়ি, চার্জার, ব্যবহারকারী সবাইকে কানেক্ট করে, ডেটা অ্যানালিসিস করে আরও ভালো সার্ভিস দেয়। এটা হলো প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের আমূল বদলে ফেলা বা রিকনফিগারিং। ওয়াও, কনসালটেন্ট থেকে হার্ডওয়্যার, তারপর টেক প্ল্যাটফর্ম, দারুণ বিবর্তন। আর এখনকার ধাপটা, মানে চতুর্থ ধাপ? চতুর্থ ধাপ 2020 থেকে এখন পর্যন্ত। এখন আবার নতুন ট্রেন্ড, কার্বন নিউট্রালিটি, বিশ্বজুড়ে সবুজ শক্তির দিকে ঝোঁক। হ্যাঁ, এটা তো এখন বড় বিষয়। তো ZHIDATEC আবার নিজেদের মডেল বদলালো। এখন তারা শুধু গাড়ির চার্জিং নয়, বরং বাড়ির জন্য শক্তি সমাধান বা হোম এনার্জি সলিউশন নিয়ে কাজ করছে। সোলার প্যানেল, এনার্জি স্টোরেজ, স্মার্ট চার্জিং, সব মিলিয়ে একটা প্যাকেজ। গ্লোবাল মার্কেট আর হোম চার্জিং একীভূত করার চেষ্টা। একদম, এটা হলো ভবিষ্যৎ বুঝতে পারা বা সেন্সিং, এবং সেই অনুযায়ী আবার নিজেদের ঢেলে সাজানো। পুরো যাত্রাটাই দেখুন এফেক্চুয়াল চিন্তার প্রতিফলন। সত্যি তাই। তাহলে পুরো ব্যাপারটা যদি সংক্ষেপে বলি, এই ইফেক্চুয়াল চিন্তাভাবনাটা আসলে ক্রমাগত ব্যবসায়িক মডেল পরিবর্তন বা বিএমআইকে চালিত করে, আর তার ফলে ছোট বা মাঝারি কোম্পানিগুলো এরকম ডাইনামিক মার্কেটে নিজেদের জন্য একটা বিশেষ জায়গা বা নিশ তৈরি করে নিতে পারে, তাই তো? একদম ঠিক বলেছেন। একটা সরল মডেল যদি ভাবি, পরিস্থিতি ভেতরের বা বাইরের, সেটা দেখে এফেক্চুয়াল চিন্তা, তার ফলে ক্রমাগত বিএমআই, সেই অনুযায়ী কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া, আর তার ফলস্বরূপ ব্যবসার বৃদ্ধি বা স্কেলিং। অবশ্যই এর সাথে ফিডব্যাক লুপ থাকে। তাহলে যারা নতুন গবেষণা শুরু করছেন, তাদের জন্য এখান থেকে মূল বার্তাটা কি নেওয়া যেতে পারে? আমার তো মনে হচ্ছে অনিশ্চয়তাকে ভয় না পেয়ে সেটাকে গ্রহণ করা। হ্যাঁ, হাতে যা আছে, মানে নিজের জ্ঞান, নেটওয়ার্ক, সীমিত সুযোগ, সেটা দিয়েই শুরু করা। আর সবচেয়ে বড় কথা, ক্রমাগত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা রাখা। একদমই তাই। এই গবেষণা এটাই জোরালোভাবে বলছে যে ফলাফলের চেয়ে প্রক্রিয়াটা গুরুত্বপূর্ণ, অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাটা জরুরি। আর যে কোনো কৌশলের পেছনে যে মানসিকতা বা চিন্তাভাবনা কাজ করে, সেটার শক্তি অসীম। এটা তো শুধু ব্যবসার ক্ষেত্রেই নয়, তাই না? যে কোনো জটিল কাজ, যেমন একটা পিএইচডি গবেষণা, সেখানেও তো পথটা খুব অনিশ্চিত থাকে। ঠিক তাই। যে কোনো জটিল প্রজেক্ট ম্যানেজ করার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গিটা, মানে effectuation, খুব মূল্যবান হতে পারে। এখানে তাহলে একটা প্রশ্ন রেখে দেওয়া যায় সবার ভাবনার জন্য। অবশ্যই। ব্যবসার জগতের মতো একাডেমিক গবেষণার এই যে অনিশ্চিত পথ, সেখানেও কি এই ইফেক্চুয়াল পদ্ধতিটা একইভাবে কাজ করতে পারে? মানে বিরাট কোনো লক্ষ্যের পেছনে শুরুতেই না ছুটে, বরং নিজের এখনকার জ্ঞান, নেটওয়ার্ক আর সীমিত সম্বল দিয়ে শুরু করা, আর তারপর পরের অর্জনযোগ্য ছোট ছোট ধাপগুলোতে মনোযোগ দেওয়া, এটা কি গবেষণাতেও সমান উপকারী হতে পারে? এটা সত্যি ভাবনার বিষয়, কারণ গবেষণা তো এক ধরনের অজানা পথে যাত্রা। একদম। এই গভীর বিশ্লেষণের জন্য আমরা আবারও সবাইকে মূল আর্টিকেলটি পড়ে দেখতে উৎসাহিত করব। লিংক শো নোটসে দেওয়া আছে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। चीन में न्यू एनर्जी व्हीकल मतलब एनईवी उद्योग के लिए उस समय कोई नहीं जानता था कि इसका भविष्य क्या होगा। मुझे बस लगता है कि ये उद्योग अच्छा है। मुझे लगता है कि एनईवी में एक अवसर है, लेकिन विशिष्ट अवसर क्या है मुझे नहीं पता। सोचिए, ये एक उद्यमी के शब्द हैं। बिल्कुल नई जमीन,
अनिश्चितता और अवसर। हाँ, और यही अनिश्चितता और संभावना हमारी आज की बातचीत का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल। और ये चर्चा आधारित है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकादमिक लेख पर। ये एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में छपा है, जो कि एक टॉप ABDC A कैटेगरी का जर्नल है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लेखक हैं टोंगजी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से ल्यूनिंग शाओ और जियांगसिन यू, और उसी यूनिवर्सिटी के शंघाई इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से शेंगसे रेन, और नॉटिंघम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल UK से जिनमिन वांग। और हम सभी सुनने वालों से कहना चाहेंगे कि इस लेख को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। बहुत गहरा और ध्यान से तैयार किया गया शोध है ये। हाँ, लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। और एक खास बात प्रोफेसर जिनमिन वांग के बारे में। हाँ, बताइए। इस कार्यक्रम के जो निर्माता हैं वो हाल ही में कोपेनहेगन में थे AOM 2025 की वार्षिक बैठक के लिए। अच्छा। और वो प्रोफेसर वांग के साथ हॉस्टल रूम में थे, तो वहाँ शोध और जिंदगी इन सब पे काफी बातें हुई। अरे वाह, ये तो बढ़िया कनेक्शन है। तो ये चर्चा खासकर उन लोगों के लिए है जो अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो अपनी रिसर्च यात्रा बस शुरू ही कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि मुश्किल आइडियाज को आसान तरीके से समझाएं। ठीक है, तो ये शोध आखिर है किस बारे में? देखिए, ये शोध ये समझने की कोशिश करता है कि चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, मतलब SMEs, हाँ, SMEs, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे एकदम नए उद्योगों में लगातार अपना बिजनेस मॉडल कैसे बदलते रहते हैं, मतलब बिजनेस मॉडल इनोवेशन BMI कैसे करते हैं। और इसके लिए वो इफेक्चुअल कॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या चीज है? हाँ, इसी पर आते हैं, लेकिन पहले बिजनेस मॉडल इनोवेशन यानी BMI। अच्छा, हाँ, BMI। आसान शब्दों में कहें तो ये उस बारे में है कि कोई कंपनी वैल्यू कैसे बनाती है, कैसे उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है और उससे कमाती कैसे है। मतलब उसका पूरा सिस्टम, रिसोर्स, कैपेबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू प्रोपोजिशन, ये सब। बिल्कुल। और इन तरीकों में बड़े और नए बदलाव लाना ही BMI है। ये बहुत जरूरी है, खासकर जब माहौल बहुत अनिश्चित हो, कंपेटिटिव में आगे रहने के लिए। हाँ, और ग्रोथ के लिए भी। अब आते हैं effectual cognition पर। हाँ, ये नया शब्द है। ये दरअसल effectuation के सिद्धांत से जुड़ा है। ये परंपरागत सोच जिसे causation कहते हैं उससे अलग है। कॉजेशन मतलब? पहले लक्ष्य तय करो, फिर प्लान बनाओ। एग्जैक्टली। जैसे केक बनाना है तो पहले रेसिपी देखी, फिर सामान लाए, फिर बनाया। लक्ष्य पहले, साधन बाद में। ठीक है। effectuation इसका उल्टा है। आप पहले ये नहीं सोचते कि क्या बनाना है, आप पहले देखते हैं कि आपके पास साधन क्या हैं। मतलब मेरे पास क्या है, मैं क्या जानता हूँ, मैं किसे जानता हूँ। बिल्कुल। इन्हीं साधनों से आप सोचते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। जैसे फ्रिज खोला, देखा क्या सामान है, और फिर सोचा कि इससे क्या बन सकता है। लक्ष्य बाद में उभरता है, साधनों के आधार पर। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब प्लानिंग पीछे, एक्शन पहले। लेकिन इसमें रिस्क मैनेजमेंट का तरीका अलग है। आप अफोर्डेबल लॉस पर फोकस करते हैं, मतलब उतना ही दांव पर लगाते हैं जितना नुकसान आप सह सकें। अच्छा। और आप अकेले नहीं चलते, आप दूसरों के साथ, मतलब स्टेक होल्डर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। जो सरप्राइज आते हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं, मौका समझते हैं। और भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। हाँ, बिल्कुल। और ये सोच उन SMEs के लिए बहुत काम की है जिनके पास संसाधन कम है और जो बहुत अनिश्चित माहौल में काम कर रहे हैं, जैसे नई इंडस्ट्रीज में। समझ आ गया। तो इसे समझने के लिए वो ZHIDATEC वाली केस स्टडी है, चीन की EV चार्जिंग कंपनी। जी हाँ, वो 2010 में शुरू हुए थे। तब EV का कोई भविष्य पक्का नहीं था, बिल्कुल अनिश्चितता। उनकी यात्रा के 4 चरण दिखाते हैं कि ये इफेक्चुअल सोच कैसे काम आई। पहले चरण में 2010 से 13 बस टिके रहना था, सर्वाइवल। हाँ, तो फाउंडर के पास सरकारी कॉन्टैक्ट्स थे, साधन, तो उन्होंने सरकारी कंसल्टिंग शुरू कर दी। अच्छा, जो था उसी से शुरू किया। फिर 2014-16 में टेस्ला आया चीन। उन्होंने देखा चार्जिंग एक बड़ी दिक्कत है, अवसर। उनके पास थोड़ी टेक्नोलॉजी थी, तो टेस्ला के लिए चार्जिंग प्रोडक्ट बनाने लगे। साझेदारी, अवसर, मतलब साधन और अवसर का मेल। बिल्कुल। फिर 2017-19 में कंपटीशन बढ़ा, तो उन्होंने सिर्फ हार्डवेयर से आगे बढ़कर एक इंटेलिजेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म ले आए। अनुकूलन, संसाधनों का नया संयोजन, बदलते माहौल के हिसाब से खुद को बदला। और अब 2020 के बाद वो घर की सोलर एनर्जी को चार्जिंग से जोड़ रहे हैं और दुनिया भर में फैल रहे हैं। भविष्य के ट्रेंड्स को भांपना, कमाल है। तो हर कदम पर उन्होंने साधनों को देखा, मौके को पकड़ा और अपने बिजनेस मॉडल को बदला, और इसी से वो चीन के लिटिल जायंट बन गए। एग्जैक्टली। और यही शोध का मुख्य निष्कर्ष है, एक मॉडल। कैसा मॉडल? ये दिखाता है कि कंपनी की स्थिति, अंदरूनी और बाहरी,
उसकी इफेक्चुअल सोच को गाइड करती है। ठीक है। इस सोच से लगातार BMI होता है, यानी बिजनेस मॉडल बदलता रहता है, जिससे एक्शन होते हैं और उससे कंपनी आगे बढ़ती है, स्केल करती है। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है जिसमें फीडबैक भी शामिल है। तो जो लोग अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहे हैं उनके लिए क्या टेक अवे है इससे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि अनिश्चितता से डरने की जरूरत नहीं। शोध में भी तो अनिश्चितता होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। तो ये इफेक्चुअल सोच कि आपके पास जो है आपका ज्ञान, आपके स्किल्स, आपके कॉन्टैक्ट्स, उनसे शुरुआत करना और लगातार अपने तरीकों को बदलते रहना शायद ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता है, खासकर जब आगे का रास्ता साफ ना हो। सही। ये वाकई पारंपरिक प्लानिंग वाली सोच से काफी अलग है और ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये साधनों से शुरू करने वाली अप्रोच इफेक्चुएशन सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि शायद अकादमिक शोध जैसे अप्रत्याशित फील्ड में भी ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है सफलता पाने का।你想象一下啊，10多年前，那个时候中国的电动汽车产业，可以说还是一片混沌，技术路线什么的都还不清楚。是。这时候有一个在传统汽车行当里，干了有12年的创业者，他就凭着对新能源做过大趋势的信念，一头扎进来了。他当时自己都说，我对这个行业几乎一无所知，就像一张白纸。最初的目标特别实在，就是像寻找水源一样，先生存下去。这种感觉在高度不确定里面去摸索，你是不是也觉得有点似曾相识？是，今天我们来聊的就是这样一个故事，关于怎么在可以说是迷雾一样的未来里找到自己的方向，怎么从一个小公司一步步成长为细分市场里的那个小巨人。我们这个讨论呢是基于一篇学术论文，发表在亚太管理杂志，英文是 Asia Pacific Journal of Management。这本期刊在管理学界，分量是很足的，是 ABDC A 级期刊。这篇论文的作者是同济大学的邵路宁老师、任生错老师、尤建兴老师，还有一位是诺丁汉大学商学院中国的王金敏老师。这里啊，我们得特别提一下，还要感谢一下论文的第3作者王金敏教授。我们的制作人前段时间去哥本哈根参加那个 AOM 年会，特别巧跟王教授做了几天室友。两人聊得特别投机，不光是研究，还有生活什么的，非常有启发。这也让我们对这篇研究有了更深的理解。所以啊，不管你是不是经常听我们的节目，我们都特别真诚地建议你花点时间去读一读这篇原文，写得很严谨，也经过了同行评审。连接我们放在下面的节目笔记里了。特别是如果你是刚开始接触学术研究，想看看严谨的研究是怎么分析现实商业问题的，这篇真的很有价值。没错，这篇研究啊，它核心探讨的是一种思维方式，叫做效果认知 （effectual cognition）。这个概念，我觉得对于刚开始做研究或者正在探索方向的你来说，可能特别有启发。它跟我们平时可能更熟悉的那种因果逻辑不太一样。因果逻辑就是先定个大目标，然后去找资源去实现它，是这个意思吧？对，是的，先有果，再去找因。但效果认知呢，它反过来。反过来。那效果认知听起来有点抽象，能不能具体说说它指的是什么？是说不用做计划了吗？也不是完全不做计划，但那个重点不一样。拥有效果认知的创业者，他会先看自己手上有什么牌，就是说我当下拥有什么，我的经验、我的知识，我认识谁，这些，然后呢，基于这些有限的资源去想我能创造出什么可能的结果。他们不太追求那个不确定的最大的预期回报，而是更看重可承受的损失。就是说我这步尝试最坏能亏多少，我能不能承受？而且他们很擅长利用突发事件抓住意想不到的机会，也特别重视跟合作伙伴一起边干边学，共同塑造未来。有点看菜下饭，用好手上的牌，边打边看那个意思。对，差不多就是这个感觉。就像研究里的这家公司 ZHIDATEC， 他们起步的时候资源非常有限，创始人也没画什么宏伟蓝图，
就利用自己在传统汽车行业的经验和人脉，先给地方政府做点新能源规划咨询。他自己也说嘛，当时没有特定的商业模式，目标就是像寻找水源一样先生存下去。明白了，先用现成的能抓住的资源先生存下来再说。这种方式听起来是很灵活，但是会不会有点缺乏长远的目标感？会不会导致公司一直小打那儿，很难做大？他们后来是怎么突破这个先生存阶段的呢？这就带出了研究的另一个关键发现：持续的商业模式创新。效果认知它不是说没有方向，而是这个方向它是在跟环境、跟伙伴的互动中一步步清晰起来的。你看，当市场环境变了，比如说特斯拉进入中国市场，这既是挑战，也是新的机会，对吧？对。 ZHIDATEC 这时候就没有死守着原来的咨询业务，他们利用之前做咨询积累的行业知识，还有跟政府打交道的经验，很敏锐的就抓住了充电式新能源车进家庭的痛点。于是他们快速调整，转型成了特斯拉的充电服务商。这个转型它不是一开始就规划好的，完全是基于效果认知，对市场变化的快速响应，还有资源的重新组合。有意思。所以是效果认知驱动他们不断的调整自己的打法来适应环境。那后来呢？充电桩市场不是也变得很卷，很多竞争者都进来了吗？他们是不是又遇到新的挑战了？是这样。当这个充电桩市场变得越来越拥挤的时候，创始人就意识到了一个问题。他觉得充电服务和充电桩这些配套角色的总价值是有限的，如果只是做配套，那空间就不大了。天花板比较低。对，所以他又一次运用效果认知。他开始想，我们现在积累了这么多关于车、关于桩、关于用户的数据和经验，还能做点什么？他们没有选择去打价格战，而是又一次创新，把业务延伸到了智能互联网平台，去整合车、桩、人，提供数据分析智能调度这些增值服务。他甚至判断说，别人视为充电桩业务补充的互联网，才是我们新战略的核心。哇，这个判断很关键。是的，这种基于现实情况，不断的去调整、去迭代、去创新，最终就帮助他们在新的赛道上又站稳了脚跟，甚至成为了领导者。所以你看这一篇研究其实是提炼出了一个过程模型，就是外部和内部的情景，它会影响创业者的思维方式，也就是这个效果认知。然后这种思维方式又会驱动持续的商业模式创新和具体的创业行动。最后呢，这些行动就带来了企业的成长。这个动态发展的视角，我觉得对于理解很多复杂的过程都很有启发意义。听明白了。所以这项研究给我们的一个很重要的启示就是，特别是在面对高度不确定的环境时，比如说新兴的技术领域，或者像你刚开始探索一个全新的研究课题的时候，那种效果逻辑就是从你手头已有的东西出发，灵活的去应对变化，控制好风险，小步快跑，多尝试，拥抱合作，这种有点像摸着石头过河的智慧吧，可能比你一开始就想制定一个完美的宏大的长期计划要更有效，也更实际。的确是这样。最后呢，我想留给你一个问题，可以思考一下。这篇论文它聚焦的是企业如何通过效果认知来进行商业模式创新。那么这种思维方式，这种效果认知，它能不能应用到你自己的研究或者学习过程中呢？你怎么能够更好的从自己现有的知识储备、技能，甚至是人脉关系出发，去积极的探索和塑造你自己的研究方向或者学习路径，而不是总觉得要等待一个完美定义的课题或者一个万全的计划才愿意开始行动。这个问题确实值得我们每个人都好好想一想。再次强烈推荐大家去阅读一下原文，里面有更丰富的细节和更深入的洞见，链接我们放在节目笔记里了。